Hello students, today in this class we are discussing a poem. Its title is Once Upon a Time. Once Upon a Time. This phrase you will know. In writing stories, you will start this type of phrase. Once upon a time means in olden days, in past days. Here the poem is written by Gabriel Okara. We have to know about the poet. His name is Gabriel Okara. He is a Nigerian poet. Here is the photo of Gabriel Okara. About the author. Gabriel Okara is an African poet. He was born in 1921 in Nigeria. He was educated at Government College Umuahia. Umuahia. His parents were not rich. That means his parents were very poor. He worked as a bookbinder and later as an information officer at Enugu, a newspaper. He also wrote plays and features for broadcasting and became a poet of outstanding ability. Outstanding ability means a very skillful writer. His poems appeared regularly in black Black RPS. Black RPS. He has also written a novel called Voice. Here, Black RPS means in criticizing manner. It is the it is about the poet Gabriel Okara. Once again, we will repeat the information. The poem Once Upon a Time is written by Gabriel Okara, a Nigerian poet. In the beginning, his family was very poor. For that, he had to do so many works. He worked as a bookbinder in a press and later he worked in a newspaper. He wrote some poems for TV and radio. He is a very skillful writer. His poems are called Black RPS. He wrote a novel. Its name is Voice. Now we move to the poem. Here the poem. I can read the first stanza. Once upon a time, son. Once upon a time, son. That means the poem is in the form of a conversation. Here, the speaker is father and he is telling something to his son. Now he is telling to his son, son, once upon a time. That means in the past. It is like telling a story to his son. But it is not a story. He is telling about his childhood days. Father is telling his childhood days to his son. Next, second line. They used to laugh with their hearts and laugh with their eyes. Here, they refers to old people. Old people. In the past days, old people used to laugh with their hearts and laugh with their eyes. That is the olden days tradition and culture. They laugh with their hearts and the laugh movements and feelings
were seen in their eyes. But now, now refers to present time. They only laugh with their teeth. Here they means present day people, modern people, nowadays people. In olden days, old people laugh with their hearts and eyes, but whereas modern people only laugh with their teeth, పళ్ళు బయటికి పెట్టి వికారంగా నవ్వుతూ ఉంటారు. While their eyes block cold eyes block cold eyes means expression less eyes. ఏమి ఫీలింగ్స్ ఉండనే ఉండవు. ఏడవటానికి అలానే పళ్ళు బయట పెడతారు, నవ్వటానికి అలానే పళ్ళు బయట పెట్టి ఉంటుంది. Search behind my shadow. Here modern people are searching the people, their shadow means they are criticizing others. They always blames others. With this we have completed the first stanza. We can recall the first stanza. Here, the poem Once Upon a Time is written by Gabriel Wakara, a Nigerian poet. The poet is telling something to his son. In the past, old people used to laugh with their hearts and eyes, but modern people are laughing with their teeth and expressionless eyes. They are, they are always searching behind other person's shadow. They are always criticize others. Here we can understand that the poet is telling about the differences of old people and modern people. Old people are honest and sincere, whereas modern people are cunning, artificial, all these things. They are very troublesome persons, modern people. Now we can move to the second stanza. There was a time indeed, that means in those days they used to shake hands with their hearts. Here they refers to old people. Old people used to shake hands with their hearts. ఏదైనా కరచాలనం చేస్తే ఎంతో మనస్ఫూర్తిగా ఆప్యాయతగా పలకరించేవాళ్ళు. బట్ దట్ వాజ్ గాన్ సన్. ద ట్రెడిషన్ వాజ్ గాన్. నౌ modern people shake hands with their hearts, without hearts. Old people shake hands with their hearts, whereas modern people shake hands without hearts. And also they are doing some unnecessary thing. While their left hands search my empty pockets. Nowadays people are shaking their hands without heart, but they are searching the pockets of other persons. That means they want to take something from their friends, but the friend is also very intelligent person. He knows his friend will take something from him, so he always put his pocket empty. వీళ్ళిద్దరూ మోడర్న్లో ఉండేటువంటి వాళ్ళంతా మోసగాళ్ళు. వారి దగ్గర సొమ్ముగా చేద్దామని వీడుకుంటుంది. వీడెట్లా జోబులో ఉంటే లాగేస్తాడని చెప్పి ఒట్టి జోబు పెట్టుకొని వస్తూ ఉంటారు. We can read the second stanza again. There was a time indeed, that means in the past days, old people used to shake hands with their hearts. But, son, that culture and tradition was gone. Modern people shake hands without hearts, and also they are searching for money in others' pockets. The other friend is also such intelligent. He puts his pocket empty. Next, third stanza. I will read this stanza. It is very, very important. Feel at home.
Come again, they say. Here he is saying about modern people. Here they refers to modern people. Modern people used to say whenever the relative or a friend came to their house, feel at home. Come again, they say. ఎవరైనా ఇంటికి వస్తే ఇది మీ ఇల్లే అనుకోండి, అప్పుడప్పుడు వస్తుండండి అని ఆ, దీర్ఘాలు తీస్తూ వాళ్ళు ఎంతో ఆకర్షణగా చెప్తారు. వెన్ ఐ కమ్ అగైన్ అండ్ ఫీల్, ఏదో పిలిచారు కదా అని వెళ్తే, వెన్ ఐ కమ్ అగైన్ అండ్ ఫీల్ ఎట్ హోమ్, వాళ్ళు ఎంతో ఆప్యాయతగా పలకరించారంటే 1-2 సార్లు మాత్రం టీ కాఫీ ఇస్తారు. దేర్ విల్ బి నో థ్రైస్, మూడోసారి మళ్ళీ పొరపాటున బజార్న వెళ్తే, ఫర్ దెన్ ఐ ఫైండ్ డోర్స్ షట్ ఆన్ మీ, నా ముఖం మీదనే తలుపులు వేసి ఏదో మొహమాటానికి పిలిస్తే పొద్దుగూకులు వీడు వస్తున్నాడు అని. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ మోడర్న్ పీపుల్ లవ్ అండ్ అఫెక్షన్ ఆర్ ఆర్టిఫిషియల్. వాళ్ళు నటన అంతా కృత్రిమం, ముఖం 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 మీద వాళ్ళ నవ్వు, వాళ్ళ ప్రవర్తన అంత కన్నింగ్ నేచరు మనం చూస్తున్నాం. With all these things, the writer is vexed. So he is saying to his son, Son, I have learned many cunning things. I have learned to wear many faces. మంచి వాళ్ళతో ఎలా మాట్లాడాలి, తాగుబోతుతో ఎలా మాట్లాడాలి, రకరకాల వేషాలు, రకరకాల పరిస్థితుల్లో ఎలాంటి ముఖం పెట్టుకొని దొంగ ఏడుపులు, దొంగ నవ్వులు అన్నీ నేర్చుకున్నాడు. ఎట్లా ఉంది అది అంటే, లైక్ డ్రెస్సెస్, ఉదయం ఒక డ్రెస్సు, మధ్యాహ్నం ఒక డ్రెస్సు, సాయంత్రానికి నైట్ డ్రెస్సు అన్నట్టు వీడు మొహాలు కూడా రకరకాలుగా పెడుతున్నాడు. వాట్ ఆర్ దే డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫేసెస్? హోమ్ ఫేస్, ఆఫీస్ ఫేస్, స్ట్రీట్ ఫేస్, host face, cocktail face, with all their confirming smiles like a fixed patriot smile. ఇంట్లో ఉంటే పెళ్ళాం బిడ్డల మీద బెదిరించుకుంటూ పెద్ద గొప్పవాళ్ళలాగా హోమ్ ఫేస్లో ఉంటాడు. ఆఫీసు పోతే తనకన్నా చిన్నవాళ్ళ దగ్గరే వాళ్ళని బెదిరిస్తాడు. వాళ్ళ పై ఆఫీసర్ దగ్గర వెళ్ళేప్పుడు వంగి వంగి నమస్కారాలు పెడుతూ ఉంటాడు. స్ట్రీట్లో పెద్ద కోటీశ్వరలాగా డ్రెస్ వేసుకొని వెళ్తాడు. హోస్ట్ ఫేస్, ఎవరైనా ఇంటికి వచ్చి అడిగితే రండి రండి రండి, దయచేయండి ఎంతో ఆప్యాయతగా పలకరిస్తాడు. కాక్టైల్ ఫేస్, మందు పార్టీల్లో వెళ్తే రకరకాల మందులను కలిపి తాగుతూ ఆ ముఖం ఇంకో రకంగా ఉంటుంది. ద పేరెంట్, ఫాదర్ learned all these artificial things. With all these artificial smiles, his face is like a fixed patriot smile. Patriot means a photo. ఒక ఫోటోలో స్మైల్ ఎలా ఉంటుందో అట్లా ఏడ్చినా నవ్వినా ఏ రకం చూసినా వాడి ముఖము ఎప్పుడు పళ్ళు బయట పెట్టుకొని వికారంగా ఉంటుంది. దట్ in this manner, modern people are very cunning. Their love and affections are artificial. Now we can move to next stanza. After I have learned to, here father is saying to his son, I have learned all these unnecessary things. I also laughing with only my teeth. That means father is also become a cunning person. He is shaking hands without his heart. I have also learned to say goodbye when I mean good riddance. బాగా బోర్ కొట్టింది, వాడిని ఎట్లా వదిలించుకోవాలా అంటారు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఏదో విధంగా వాడు ఆపితే గుడ్ బై, చాలా గొప్పగా మాట్లాడారండి, తలకాయ నొప్పి ఉండా కొడుకు, ఇప్పటిదాకా తల తిన్నాడు అని బయటికి చెప్పకుండా బై బై అని అంటాడు. టు సే గ్లాడ్ టు మీట్ యూ, రావటం
ఇష్టం ఉండదు. కానీ పై మెరమెచ్చు కోసం రాగానే రండి రండి, గ్లాడ్ టు మీట్ యూ, చాలా బాగా ఉంది మీరు మా ఇంటికి వస్తే, వితౌట్ బీయింగ్ గ్లాడ్, కడుపులో మాత్రం ఎందుకు వచ్చాడు దరిద్రం ఉండకూడదు, 2 కాఫీలు తాగి ఖర్చు అని అనుకుంటాడు. పైకి మాత్రము ఎంతో ఆప్యాయతను నటిస్తాడు. అంటే అండ్ టు సే ఇట్ హ్యాస్ బీన్ నైస్ టాకింగ్ టు యూ ఆఫ్టర్ బీయింగ్ బోర్డ్, ఎంతో విసుగు పొందాడు కానీ బా ఎంత గొప్పగా చెప్పారు సార్ అని అవతల వాడిని పొగట్టడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. నౌ వీ కెన్ మూవ్ టు నెక్స్ట్ స్టాంజా. బట్ బిలీవ్ మీ సన్, నౌ ఐ బికేమ్ ఏ కన్నింగ్ పర్సన్. I want to be what I used to be when I was like you. నాకు మాత్రం I vexed with these qualities. I want to be a small boy like you. I want to be a childlike innocence like you. I want to unlearn all these muting things, unwanted things అన్నిటినీ I have to leave. Most of all, I want to relearn how to laugh. పవిత్రంగా నవ్వు ఎలా ఉంటుందో నేను నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటావా? ఫర్ మై లవ్ ఇన్ ద మిర్రర్, నవ్వుతూ నా ముఖాన్ని అద్దంలో చూసుకున్నా. అప్పుడు ఎలా కనిపించిందంటే, ద లాఫ్ షోస్ ఓన్లీ మై టీత్, నా పళ్ళే కనిపించాయి. ఆ పళ్ళు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసా? లైక్ ఎ స్నేక్స్ బేర్ ఫ్యాంగ్స్, పాము యొక్క 2 కూరలు ఎలా ఉన్నాయో అట్లా నా పళ్ళు వికారంగా ఉండటం నేను గమనించా. సో మై డియర్ సన్, షో మీ హౌ టు లాఫ్, ద రియల్ లాఫ్, లవబుల్ లాఫ్, సిన్సియర్ లాఫ్. షో మీ హౌ ఐ యూజ్ టు లాఫ్, నేను ఎలా నవ్వాలో, పవిత్రంగా నవ్వు ఎలా ఉంటుందో ఒక్కసారి చూపించరా. వన్స్ upon a time when I was like you, నీ అంత వయస్సులో నవ్వు ఎలా ఉంటుందో నేను మర్చిపోయా, నాకు ఆ నవ్వు ఒక్కసారి చూపించారు అని కొడుకును బ్రతిమలాడుకుంటూ ఉన్నాడు. ఇట్ ఈజ్ ఏ నోస్టలాజిక్ పోయం, మీన్స్ ఫాలోయింగ్ and recollecting his boyhood days. Now we can move to glossary. Now we go to glossary. Glossary means meanings. In this part we can see fangs, long sharp teeth of some animals like snakes. Cocktail means a drink usually made from a mixture of 2 or more alcoholic drink. 2-3 సారాయి, బ్రాందీ అవన్నీ కలిపి తాగటం. Confirm means to be and thinking the same way at most other people in a group or society normally acceptable. Patriotic means a painting, drawing or a photograph of a person, especially of the head and shoulder. Good radiance means a feeling of relief when an unwanted person leaves. Muting means changing all times, that is expressionless, not expressed in speech. Fangs means long sharp teeth of animals like snakes and dogs. Now we can move to comprehension. In the first 5 lines, the poet is talking about what he is talking. See the differences between the past and present culture. The remaining are wrong. We can see the remaining also. A. The honest and innocent world of children, the insincere world of adults, the old and the young. All these 3 are wrong, whereas the poet is discussing the differences between the past and present. The last 4 lines of the poem suggest
What? A hope, a regret, a sense of loss, eagerness to learn. Here, a hope. Next, 3. The expression ice cold black ice means the eyes are wet with tears. Wrong. Expressionless eyes. B is correct. Next, we can move to fourth one. They in the fourth of stanza 1 refers to people in the past, people, present day people, or adults and young children. Fourth line అన్నాడు కాబట్టి present day people. B answer. Next, they dash eyes search behind my shadow means they try to look at the darker side of the person. That means he wanted to criticize. The poet has learnt the ways of the world. B. The poet wants to learn from his son because his son is not corrupted by the ways of the world. A answer. Now, question answer. When did people shake hands with their hearts? When did people shake with their hearts? మనస్ఫూర్తిగా షేక్ హ్యాండ్ ఎవరిస్తారు? ఓల్డ్ పీపుల్. ఓల్డ్ పీపుల్ షేక్ హ్యాండ్స్ విత్ దేర్ హార్ట్స్ విత్ దేర్ sincere love and affection. What is the poet crying over? The poet is crying over the artificial nature of the modern people. What help does he want from his son? The poet poet wants from his son the real sincere laugh. Most of all, I want to relearn how to laugh, for my laugh in the mirror shows only my teeth like a snake's bare fangs. What does the poet mean by these lines? That means modern people are cunning and treachery people. Their love and affection are artificial. What is the tone of the poem? The tone of the poem is nostalgic one. Now they shake hands with their hearts while their left hands search my empty pockets. Why do the left hands search empty pockets now? What does this indicate? Modern people shook their hands without any love and affection. They always search to others' pocket to cheat them. The poet uses certain words to express frustration and sorrow. Identify these words. The words are cunning nature, all these things. We can learn the remaining part in the question format. With this, I conclude the lesson.